Okay, good morning, students. Today's topic is elements, compound, mixture. Okay, these elements here only one type atoms join together in elements. Uh, what is this? In one type atoms join together in elements. Only one type atoms, like oxygen. Oxygen is a element. If you split this one, you find only oxygen and oxygen, two oxygen atom. This is one type of atom is found together. So this is element. Okay, so oxygen element, nitrogen element, carbon element. This carbon is one atomic, nitrogen diatomic, hydrogen diatomic. This is ozone, O3. Is the ozone element or compound? Ozone or O3. You split this one, you find only oxygen, oxygen, oxygen. Three oxygen atom can be found. So ozone also element because only one type atom found. Okay. Then our next topic is compound. Look here, element only one type atoms. Oh, this one, have you seen? One color. This is look like two atoms joined. This is the ballistic diagram. This like this way. Two same type atom joins together. Here, this is. So this is element. Clear. Same time atoms join together, same element. And like next topic is compounds. Compounds are formed when two or more elements chemically combined. Compounds are formed when at least two elements or more than two elements chemically combined, then compound form. Like compound, compound, compound like water. Water is compounds. Water is compound. Here more than two types atoms join together, like hydrogen and oxygen. Okay, in a water we find hydrogen and oxygen. So two atoms, two elements or two atoms say এইটা কি করছে two type atoms join together here. Okay, so like here this is water molecule, this is water molecule. Like this one is a we know in a water one hydrogen atom, two oxygen hydrogen, one oxygen atoms, two hydrogen atom join together, chemically combined. This one, if I write oxygen atom like this red, like this way, oxygen atom, and hydrogen atom if I write only white color dite hobe na, green color, green color, to this way can be written. So here the oxygen, the hydrogen to ছোট না নি, একটু ছোট করে দেই হাইড্রোজেনটারে, দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম জয়েন করছে। যেমন ধরে আমি ফাবির কানো ধরছি, এই পিকচারটা দেখে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তো এখানে কি হয়েছে, একটা হাইড্রোজেন, একটা অক্সিজেন, দুইটা হাইড্রোজেন কেমিক্যালি জয়েন টুগেদার এন্ড ফর্ম ওয়াটার মলিকিউল লাইক দিস ওয়ান। So this is compounds. This silicon dioxide, here sodium chloride, sodium in the central, and chlorine in the central. This is a sodium small compound. Okay, this is compound. Next is topic is mixture. Have you seen mixture? Like mixture. This air is a mixture. Air is a mixture like hydrogen. Which component are present in the air? Do you know which
Say some components name in the air which are present in the air. Unmute. Hello. Hydrogen, nitrogen, oxygen, Hmm. Nitrogen, oxygen, carbon hydrogen, dioxide. carbon dioxide. Carbon dioxide. That's a common sir. Helium also present. Also some Helium, lithium. dust present. Jam particles also present. Jams. Yes. Okay. This Pollution. this nitrogen, hydrogen, oxygen, they are all are present, but they are not chemically joined together. They are separated each other, but not joined together. Like this is one compound, mixture of two elements. Like here, this is oxygen. Here nitrogen. They are separated but not joined together. Like here is a mixture of compounds in carbon dioxide and water vapor. Carbon dioxide and water vapor. This is water. Water vapor. This is carbon dioxide. We know water shape is V shape, like this one V shape water. V shape. Water shape. This one is water. This is the mixture of compounds. Mixture of compounds, carbon dioxide and water vapor. This is you know, this carbon dioxide shape is linear. This is one is carbon dioxide. This is carbon central and two oxygen, carbon dioxide. This is water. Hydrogen, oxygen in the center and two hydrogen in there. So V shaped this is a mixture of compounds of carbon dioxide and water vapor. And next is this is mixture of element with compound carbon dioxide and nitrogen. This is nitrogen and this is carbon dioxide. Okay, next topic. Have you understood? Yes, sir. Okay, next. Yes, sir. Okay, now you have a Yes, sir. question. Good teacher. MashaAllah. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Okay, this is task here. Classify each of the following substance as an element, compound, and mixture. Okay, within 5 minutes submit this one. This is question number 1. Classify each of the following substance as an element, compound, or mixture. Seawater key. Seawater. ক্লাসে হিরো না হইতে দেন আচ্ছা seawater বলে ফেলো, আমরা বলা লাগবে না, লেখা লাগবে না। Seawater কি? NaCl plus Seawater H2O. either elements, compound, or mixture. Seawater. NaCl plus H2O. Yeah, H2O. What is seawater? Is the element, compound, or mixture? Hello student, are you listening me? Seawater, Mixture, sir. mixture. Good. Tafsir. Then hydrogen, The element. element. Only hydrogen. H2. You find only hydrogen. Honey. It's compound. না মিক্সচার, জানি। এখানে ওয়াটার থাকবে, সুগার থাকবে, আরো অনেক থাকবে। সো হানি ইজ এ মিক্সচার। এখন ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কি? It's a compound. হ্যাঁ, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কম্পাউন্ড। কে বলছে কম্পাউন্ড? Yeah. আচ্ছা, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে কম্পাউন্ড। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে কম্পাউন্ড। এইটা ম্যাগনেসিয়াম আর কি থাকবে? ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের মধ্যে শুধু ম্যাগনেসিয়াম আর কি oxygen. So this is magnesium oxide is a compound. Okay, next is copper sulfate. Copper to sulfate. Copper to sulfate. This is copper to sulfate. Is the copper to sulfate is the mixture, element, or compound? It's compound.
Yes, compound. Here copper, sulfur, oxygen atoms are joined together. More than one types atoms joined together. Copper, sulfur. Blood, It's mixture. blood mixture. Okay, mixture. তারপর ক্যালসিয়াম কি? It's also compound. না, ক্যালসিয়াম শুধুই একটা Ca, only one type atom. এটা কি? It's element. হ্যাঁ? It's only one Element. sir. এটা কি? Element. Sir. আচ্ছা, mud is the mud. There is a lot of atoms and different atoms. Mud. What is mud? Mud is mixture, like কাদা মানে কাদা তোর মধ্যে কোনো পাক Yes, sir. this mixture, okay? Potassium iodide solution. Potassium iodide solution. Potassium iodide present in the water. So it is the Compound. no, compound. Here is a potassium iodide also present and water is a present solution. So it is mixture, okay? Mixture. Okay, next topics I am going to. Next topics is this one. I should clear all. Okay, next this one is the A. Is that what this? Compound or mixture or element? A. Hello, what is A? Like this is here, same type atom joined together. This one is element. Here this one is a different type atoms joined together. Compound. Here elements and compounds present in a one platform, but they are not joined together. What is this? A. Mixture. Yes, mixture. A is a mixture. The elements and atoms are present, but they are not joined together. It's not. Achha, this one is hydrogen and this one is water. Here water and hydrogen present. B is the elements, either elements or compounds or mixture. B. B, hydrogen and water molecules present at a time. So it's compound, I guess. No, mixture. Here water and hydrogen present. Mixture. Oh, yeah. It is same type atoms joined together. Here same type atom. Look, have you seen same things? Same type atoms present. This was C. What is the C? It's element. C is element. C elements. D. D also element. D also element. One type of. আচ্ছা, তারপরে ডিউ এলিমেন্টস, তারপরে ই, এটা কি? এটা ই, here is a CH4, methane, CH4, CH4. It's a compound. Compound, only methane is present. Compound methane. Okay, same different type atoms joined together, but here is only one type things. So this is compound. Here different type atoms joined together, but one types compounds. This is Compound, sir. compounds. Okay, দিয়ে সুন্দর দিয়া দিছে তো, তোমরা তো বুঝি দিবা এমন বার বের দিছে। উপরে সবটেন দিছে কি তা? উপরে সবটেন দিছে মিক্সচার, এ বি মিক্সচার, সি ডি এলিমেন্ট, আর ই ডি ই এফ দিছে কম্পাউন্ড দিছে। Compound, sir. Okay, this now how can we separate these things? Like is present like in a water solution. If you take this here, if you take like এটা রেড কলম নেই, হ্যাঁ। If you take this is a beaker, this is a beaker, you take some mud here or some stone or sand
sand, sand, it was sanded, sand. Then you add water, water, water. How can we separate this sand and water? Which process? Like here sand and water is present. How can we separate these two compounds? Here sand is solid and water is liquid. Liquid and solid, how can you separate? How can you separate? How would you separate? Boil and Huh? you should boil it and Boiling? Boiling করা কি দরকার? Yes, sir. হিট দেওয়ার, হিট না দিয়েও এটা সেপারেট Well, করা যায়, হিট না দিয়েও সেপারেট করা যায়। হিট তো অনেক you প্রসেস, should filter it. ইয়াস ফিল্টারেশন করতে পারবো, ইউ ক্যান ফিল্টারেশন, লাইক ফিল্টারেশন করলে তো এটা সেপারেট হয়ে যাবে ইজিলি, আগুন গুণ লাগবে না, ঠিক না নি? এটা নাও একটা, আর একটা এর মধ্যে নাও, একটা একটা বিকারের মধ্যে নাও, তারপরে বিকারের মধ্যে কিংবা ফ্লাক্সের মধ্যে একটা কি লাগাও, ফানেল লাগাও, ফানেল ধরে ফানেল রাখা গেছে না, আচ্ছা ফানেল ইউজ করো, তারপরে ফানেলের মধ্যে এটা অ্যাড করো, দেখবা কি হয়েছে। এটা কি হ্যালো স্যার, এটা কি? এটা কি এবার দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ভুল আছে, এটাও দেখে ফেলছো, আমি ভালো করে রাখি নাই। আচ্ছা এটাই ওই তো গুগল তো সেম রেজাল্ট দেখা স্যার। কি দেখায়? ওদের কাছে গুগল তো সেম, গুগল আমি ওদের কা এইচটিএফএস ওগুলো আমি সার্চ করছি স্যার, এইচটিএফএস সার্চ করার পরে তো সেম রেজাল্ট দেখা। আচ্ছা এটা দেখো, এটা টেস্ট কি ফিল্টারেশন, ফিল্টারেশন দেখো স্যার স্যার ফিল্টারেশন সেম দেখা। আচ্ছা ফিল্টারেশনে দেখো, দিস ইজ funnel, have you seen funnel? We can separate insoluble solid and liquid mixture can be filtration process. Insoluble, we know in a water sand is insoluble, if you take water, in a water if you take some sugar, and in a water if you take some sugar and stirring, you find clear solution, this is soluble. If you take sand and water stirring, you find unclear solution, this is insoluble. So insoluble solid and liquid can be separated by the filtration process. Okay, this is also called suspension. Suspension or insoluble solid liquid mixture can be separated by filtration. In a filtration process, which is required? This is a beaker, this is the funnel, this is conical flux. You take the liquid and insoluble solid in a beaker, then you add some funnel and filter paper, add these things, and the filtered solid is obstacle here, tracked in the by the filter paper, and liquid pass through the pores of the pore of the filter paper, come to the conical flux. This liquid is called filtrate. This solid tracked solid here is called residue. So this way you can separate insoluble solid liquid, we can separate by filtration. Okay, next process is simple distillation. Simple distillation. Simple distillation, have you seen this process, simple distillation? Here is a soluble solid can be separated by this liquid, can be separated, this process soluble solid can be separated from a solution. How can this separate? This solution is take in a round flask. The liquid solvent evaporate, you give heat, like if you take heat give, then all liquid, like if you take ethanol,
at 78 degrees temperature it start evaporate. It will come 78 degrees temperature, liquid becomes gaseous and turn to here, and here is a condenser. In a condenser, what vapor turn into liquid and it's become here collected. So here it become gaseous, and when it's a condenser passes the gas, it become liquid and it turn here. This way is separate. Then all liquid will pass in this way, and in this round flux only remain solid. This way you can separate. This is called simple distillation. Seawater solution can be separated by this way. And now fractional distillation. Two or more miscible liquid can be separated by fractional distillation. Like if you take by fractional distillation, we can separate. We know this crude oil. You know crude oil. What is crude oil? Crude oil is a mixture of hydrocarbon. Hydrocarbon, do you know? Hello student, do you know what is hydrocarbon? Do you know what is hydrocarbon? Hydrocarbon is a mixture of hydrocarbon. Like hydrocarbon contain carbon and hydrogen. Like methane, ethane, kerosene, diesel, octane, propane, butane. This is hydrocarbon. Hydrocarbon contain only carbon and hydrogen containing compounds are called hydrocarbon. Like methane is called hydrocarbon, ethane is called hydrocarbon, kerosene is called hydrocarbon, octane is called hydrocarbon, diesel is called hydrocarbon. So hydrocarbon, we can separate hydrocarbon this way. Like we take three liquid compounds, it will be different boiling point. Like kerosene, I take kerosene and diesel. Hey, hero alam. Fabrikas. No sé, Fabina. Fabrikas di sini. Kok Itu Fabina. Himap. রিমুভ করে দেখি আজকে তার কাজ শেষ আজকের মতো তারা আর কোনোটারে ক্লাসে জয়েন দিব না। তো ফাবিয়া উঠে না স্যার, এটা পাবি ছিল না, এটা মানে রাহাত নামে কি ছিল, যখন জয়েন করেন না রাহাত ছিল, এরপর ইনিন করে। আচ্ছা, তো আমরা কি কি দেখলাম? ফিল্টারেশন দেখলাম, সিম্পল ডিস্টিলেশন দেখলাম, তারপরে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন দেখছি না আমি। আচ্ছা, ethanol and water can be separated by this process. We know ethanol and water can be separated by this process. The boiling point of ethanol is 70 degrees Celsius and boiling point of water is 100 degrees Celsius. So which one will first heat boil? We take this round bottle mixture of ethanol. Ethanol is liquid and water also liquid. If you give heat ethanol and water, which one will at first boil? Like in a round bottle, I take a mixture of ethanol and water. Which one will at first boil? We know ethanol boiling point is 70 degrees Celsius and water boiling point is 100 degrees Celsius. Which one will boil at first?
ethanol will Ethanol will ethanol boil will first. So boil first. ethanol at when the temperature reading is 78 degrees Celsius, ethanol will start boiling and it will become gaseous, and At this first. gas pass to the condenser, become liquid, and liquid we can separate this. Yeah, चलो ये ethanol. Then we get heat. Temperature is increasing. When temperature turn 100 degrees Celsius, water start boil, and it become a gas. And when the pass to the gas, a condensate become liquid and is come to the flux, and we separate this way. This way you can separate ethanol and water by this way. The fraction can be separated from crude oil by this process, and nitrogen and oxygen can be separated from liquid air, and ethanol can be separated from fermented mixture. This uses crystallization. এগুলো মনে নাই তোমাদের বইয়ে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, একটা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি মনে আছে এখন। আজকের মতো ক্লাস আর 3 মিনিট রয়েছে, শেষ হয়ে যাবে। আর কি ক্লাস? যে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলিউশন দেখানো হয়েছে, সিম্পল ডিস্টিলিউশন দেখানো হয়েছে। দেখো এই যে সিম্পল ডিস্টিলিউশন কি করা যায়? We can simple distillation can be used to separate component of solution, although we can use crystallization to separate sodium chloride from sodium chloride solution. The water boils and condenses back to a liquid by a condenser. The salt remain in the flux. And salt and water, pure water and sodium chloride salt can be separated by simple distillation. And fractional distillation, which is separated water and ethanol. I have just taught water ethanol. This will be given pictures which process can be used. Now paper chromatography. Unstable component. Paper chromatography can be used to separate variety of mixtures. However, in international IGCSE level, we usually use to separate mixture of colored links or food colorings. Most inks and food coloring are not just made up. If food colorings or inks color is not made up of only one color. It is mixture of dyes. Paper chromatography can also used to separate mixture of colorless substance such as sugars. Okay, sugars. Paper chromatography is used where we can use in the mixture of dyes. Where present mixture of dyes, we can use paper chromatography. Also, paper chromatography can also use 1 minute remaining. I'll take another class meeting. Only 5 or 10 minutes to complete this. Okay, have you understood? I'll take another meeting. Yes, sir. Only 1 We'll minute. start another meeting I'll to take explain. another meeting. Okay, which substance can we separate by paper chromatography? Which things? Mixture of dyes. Like colors. Right. Mixture of dyes or And inks. I two colors. Also, paper chromatography can also be used to separate mixture of colorless substances such as sugars. What is paper chromatography? Look at this. At first you take a mixture of new sharing. Like I take. তুমি প্রথমে একটা beaker নাও, you take a beaker, and at solvent you take solvent.
B. So at first I'll take a beaker. I'll take a beaker in this beaker, and I'll take some solvent like ethanol solvent. Water take water solvent. And I take a filter paper filter paper, and this filter paper take like filter paper, and I give a mark by scale here, and this filter paper took this, and this mixture of color I take here. Mixture of color, like it contain green color, red color, and mixture of color take here, and then this select এটাকে এখানে না যাবে, এইটা ফিল্টার পেপারে এইখানে রাখলাম, এমনভাবে রাখবো যাতে সলভেন্টটা মিক্সচারটা কোথায় থাকে, সলভেন্টের একদম উপরে থাকবে, একদম সলভেন্টের মধ্যে মিক্সচারটা ডুবাবো না, ঠিক আছে, এইভাবে রাখবো। ওকে, তো এই জায়গাতে রাখলাম। দেন ওই ওয়াচ গ্লাস, এটা ওয়াচ গ্লাস দিয়ে কী করবো, আই কভার দিস থিংস বাই ওয়াচ গ্লাস। বাই দত্তরে এটা কিন্তু কোনটা গেল, যেটা বাদ, এখানে আবার টেক্সট না, স্পটলাইট না, কি রেজার না, এটা দেব। তো এটা কি তাই আমি নিলাম এইটা, টেক্সট তো কাটো, ফরম্যাটে যাই, ফরম্যাটে গিয়ে এটা এসে তো আচ্ছা, তারপরে এখানে এটা কি দেব, এটা ওয়াচ গ্লাস দিয়ে এটা লিড দিয়ে কি কভার দেব। কিছুক্ষণ পরে আফটার সাম টাইমস দিস টু কালার উইল সেপারেট, টু কালার separated, like red color comes here, spot one, no, these things I should erase. After sometimes yellow color come first here, spot, and green spot bottom, and solvent here, this solvent also pass here, this solvent pass here, this solvent pass here, solvent also pass here, this way, like solvent is passing and mixture also passing, crossing from mixture to spot come, and solvent line is this one, and spot 1 A color, spot 2 B color, spot C. So solvent move faster at the top, then spot C, then spot B. This is the mixture solvent, pencil line. Have you seen these things? This way you can separate two color, like we'll measure these things by pencil, like this distance, solvent distance from bottom to solvent distance, like bottom to solvent distance by scale, you will put here scale, solvent to scale reading, like this is 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter, solvent pass 5 centimeter, 5 centimeter, and this spot A, like solute, this color A pass, like this is middle, here is a 4, this is 5, this is like 4.5, 4.5, spot A, how many distance passed, 4.5 centimeter, okay, spot B, what will be around, this is the 3, how much, hello, spot B around কতটুকু হবে, this is 4,
like this is what will be. Hello student, spot B how many distance passed? Around 5 3, মিটার 3 point something. এটা স্পট বি এটা সোজাসুজি করো স্যার কতটুকু হবে এখানে দাও এটা আসবে আমি 3.5 এর মতো আসবে হ্যাঁ স্পট বি মানে 3.5 সেন্টিমিটার হ্যাঁ আর Yes, sir. আর স্পট সি 2.5 আর স্পট বি 4.5 আর সলভেন্ট কতটুকু পাস করছে 5 সেন্টিমিটার so now we'll use clear all here RF RF stands for retardation factor. What is RS full form? What is the full form RS? What is the full form RS? Hello student. What is the full form of RS? RS stands for retardation factor. Say, what is RS full form? কেউ বলে না দেখি আনমিউট করো হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ RS প্রত্যুষ বলো কেউ বলে না RS ফুল ফর্ম RS stands for retardation factor. What is full form RS? Retardation factor. Okay, good. RF stands for retardation factor. What is RF? RF is the ratio of spot distance moved by the spot and distance moved by the solvent. Okay. So what will be RS value for this RF is x divided by y. X is the distance by the moved by the spot and y is the distance moved by the solvent. আচ্ছা আমার প্রথম কালার কি ছিল প্রথমটা হোয়াট ইজ দ্য কালার সলভেন্ট মুভ সলভেন্ট প্রথম স্পট বির জন্য আমি কি দিছিলাম RF কত হবে হ্যাভ ইউ টেকেন ক্যালকুলেটর আমার স্পট সি বি মনে হয় বেশি কিছু স্পট বি স্পট বির জন্য কি কালার হবে স্পট বির জন্য RF কত হবে RF equal to 4.5 প্রথমটা 4.5 কিছু জানি 4.5 আর সলভেন্ট ছিল 5 4.5 রে 5 দ্বারা ভাগ করলে কত আসে দরটা কিন্তু সেন্টিমিটার 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 কাটা যাবে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কাটা গেলে কি হয়ে যাবে কিছু থাকবে না রিটার্ডেশন ফ্যাক্টরের কোনো কি ইউনিট নাই কারণ হচ্ছে এখানে কি সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার সেম টাইপ রেশিও there is no unit তো আচ্ছা এটা 4.5 রে 5 দ্বারা ডিভাইড করলে কত হবে ক্যালকুলেটর আছে নি তো স্পট ক্যালকুলেটর 4.5 ডিভাইডেড বাই 5 কত আসে পয়েন্ট 0.9 দূর ভাগ করো 4.5 ডিভাইডেড বাই 5 0.9 কত আছে 0.9 ঠিক আছে নি 0.9 ওইরকম তো পারবাই তো রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর বের করতে বুঝা গেল তো আজকে এটা ক্লাস শেষ থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং টুডেস ক্লাস ওয়ালাইকুম আসসালাম